السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في المحاضرة السابقة في الجنرال باثولوجي عن الجنرال باثولوجي وانترودكشن تو الجنرال باثولوجي. تكلمنا على السيل انجري وكيف تتأثر الخلية والاوتكم اوف سيل انجري. تكلمنا انه في عندنا reversible irreversible and adaptation. تكلمنا already على irreversible وتكلمنا جزء من ال irreversible. تكلمنا ال irreversible عنده two end or result at the end by death. في نهاية ال irreversible إنه الخلية هذه بتموت. the cell death تكلمنا إنه cell death بتحدث عن طريقتين، طريقة اسمها النيكروسيس وطريقة سميناها اللي هو الأبابتوسيس. تكلمنا إنه النيكروسيس تكون pathological only pathological cause عادة بسبب يعني مرضي and its group cell death. اوكي مجموعة من الخلايا تموت مع بعض. apoptosis تكلمنا could be either physiological or pathological cause and it's only single cell death. It's called barogram death or موت الخلية المبرمج، إما تكون بسبب مرضي أو بسبب غير مرضي. راح نتكلم على كل واحدة بالتفصيل في محاضرة اليوم. راح نتكلم ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في النيكروسيس. Necrosis, as we said, the definition of necrosis is cell death plus morphological change. When we say necrosis, so the cell is death and there is morphological change on its shape. في تغير في الشكل الخلية حتى بعد موتها. So the definition of necrosis is death of group of cells in the living organism. يعني موت مجموعة من الخلايا في جسم المخلوق الحي، هذه تسمى ايش؟ necrosis. So necrosis is a group of cells death or dead in a living organism. We have some another term called putrefaction or putrefaction. This called is death of group of cells in the dead organism. So we have already dead organism and their cells are living. So there is a group of cells dead on this dead organism. It's called putrefaction. فالنيكروسيس هو موت مجموعة من الخلايا في المخلوق الحي اللي لسه عايش. البتريفاكشن هو موت مجموعة من الخلايا في جسم المخلوق الميت. فعندنا إنسان مات مثلا، تظل خلاياه يعني لفترة محددة أو فترة معينة لسه عايشة. الخلايا هذه لو مات جزء منها نسمي العملية أو نسمي هذا المصطلح في اللي هو putrefaction. So the cause and the mechanism of necrosis as same as irreversible cell injury. We said this irreversible cell injury have outcome of death. This death either by apoptosis or necrosis. So the cause of irreversible cell injury as same as the necrosis. عشان كده أسباب الموت الخلية في عملية النيكروسيس هي نفسها أسباب اللي هي irreversible cell injury اللي أخذناها في المحاضرة الماضية. تكلمنا منها إنه shrinkage وتكلمنا منهم اللي هو fragmentation والأشياء هذه. So we have clinical features or clinical effects of the organs. We will talk about it. Best example is gangrenous or myocardial infarction. gangrenous اللي هو الغنغرين راح نتكلم عليه قريبا، نوع من أنواع النيكروسيس، موت من مجموعة من الخلايا تكون فيها جنجرين. اوكي عندنا اللي هو myocardial infarction اللي هو يسميها الذبحة الصدرية. myocardial infarction is also death of group of cells of myocardial muscles. يعني موت مجموعة من خلايا القلب، عضلات القلب تسمى myocardial infarction اللي هو ذبحة صدرية، وهذا نوع من أنواع إيش؟ النيكروسيس. So the diagnosis is clinically by sign, like for example
diabetic septic food. يعني قد احنا نشخص هذه الحالة بالكلينيكال عن طريق الساين، يعني عن طريق العلامات اللي ظاهرة. For example as we say diabetic septic foods، وهذا عادة تكون في الجانجرين. المقصود فيها نفس هذه الصورة الحين اللي بعد شوي بنظهرها لكم. هذه تسمى diabetic سوري هذه هي اوكي. هذه الرجل هي عبارة عن اللي هي diabetic septic food. فdiabetic septic food ممكن نشوفها على البيشنت already as a sign كعلامة، ثم نحدد نشخصها انه عبارة عن gangrene necrosis. فالشكل من الخلايا اللي يكون زي كذا وعادة بسبب الجانجرين نيكروسيس، هو نوع من انواع الجانجرين هنتكلم عليه لاحقا. يصير فيها ان نشخصها عن طريق مثلا الكلينيكال اوكي. ممكن نشخص كمان عن طريق هنشوف هنا اللابلوتوري، واللابلوتوري عن طريق اللي هو البايوبسي. وتكلمنا ايش معنى بايوبسي. بايوبسي نقطع جزء من جسم المخلوق الحي، قطعة كذا ونروح نشخصها أو نروح نفحصها. So if we take a biopsy as a part of a human living cell organism, we see some enzymes and some electrolytes and blood analysis, which means if the cell is dead, we talked about it already, that's when the cell need to be dead, it secretes some lysosomes which lyses the cells. تكلمنا انه الخلية لما تموت تفرز بعض الانزيمات، الانزيمات هذه تقوم بتحليل الخلية. فاحنا كل ما نشوف كمية الانزيمات هذه نعرف انه هنا في نيكروسيس او موت للخلايا. او عن طريق اللي هو الراديو جرافيك، عن طريق الاشعة. So necrosis اللي هو موت مجموعة من الخلايا في جسم المخلوق الحي. عندنا types of necrosis. The types of necrosis عندنا two general types of necrosis. So we have general types. One of them is called coagulative, and the other thing is called liquefactive. Sorry, liquefactive or اللي هو coagulative. Okay, coagulative or liquefactive, and we have coagulative. The coagulative is a necrosis, the most common necrosis, and it's happened on the solid organs. And liquefactive is a necrosis less common and occurs in wet organs. Okay, so coagulative هو most common necrosis من يعني أكثر شيوعا، وهذا يحدث وين؟ في solid organs. What mean of solid organs such as heart, liver, spleen and limbs. في الأعضاء اللي تجي صلبة أو يعني ما تجي طرية، مثل القلب والكبد والطحال واللمس الأعضاء. فمثلا زي ما تكلمنا في الفود or diabetic septic foods في الصورة اللي شفناها في الرجل، شفنا انه عضو، وهذه تعتبر نوع من انواع ايش؟ coagulative اللي تحدث وين؟ في الاشياء الصلبة. And the cause of coagulative necrosis is by degradation of proteins. Degradation of what? Of proteins. But liquefactive, the liquefactive as we said it's less common أقل شيوعا and represented by collection of liquids. As we said liquefactive it occurs in the wet organs يعني أعضاء رطبة like brain العقل أو الدماغ brain الدماغ and the lung اللي هو الرئة. And these organs is liquefactive or containing liquid يعني تحتوي على سائل، عشان كده سميناها liquefactive. So as we said it's less common and the cause السبب of liquefactive necrosis سبب بحدوث liquefactive necrosis is enzymatic degradation of the cell. So there is enzyme degrade or degrades the cells يقوم بتحطيم الخلية.
So now this is the general types. So types of necrosis, we have two types, coagulative and liquefactive. The coagulative is most common and occurs in solid organs such as heart, liver, spleen, and limbs, and caused by degradation of proteins. But the second type is liquefactive and less common, represent as collection of liquid and caused by enzymatic degradation of the cells, occurs in the wet organs. For example, as a question, what is the liquefactive necrosis? Heart, liver, spleen, and lung. You will choose lung. Okay, as an example of liquefactive necrosis, we have lung and brain. Also, there is a specific types. All of these types are coagulative. So we have this coagulative type. We have many types of coagulative necrosis. We have something called caseous necrosis, and caseous means cheese, or as shape of cheese. So we called it cheese or جبنة. Okay, الجبنة. نشوف شكلها بعد شوية. We will see the shape of this necrosis as soon. So we have caseous necrosis and gangrenous necrosis. We already talked about it. And we have fibrinoid necrosis, and we have fat necrosis. So as a short note, write down 4 types of coagulative necrosis. We have caseous necrosis, gangrenous necrosis, and fibrinoid necrosis, and fat necrosis. As a coagulative necrosis, as a characteristic, as a features, من أهم يعني الصفات أو الخصائص اللي فيها. We said already is coagulative necrosis occurs in solid organs, and as an example, a heart, liver, and spleen, and limbs. الأعضاء الصلبة مثل القلب والكبد والطحال. Also, we say that we have one of its features is architecture preserved, يعني its shape is saved, it's not يعني destroyed. So the necrosis occurs in that part which did not spread and have a good architecture. يعني عندها يعني مثلا سوري هنا الصورة ما ظاهرة. wait خليني أوريكم الصورة. This is coagulative. So as you see here, sorry. As you see here on this picture, the necrosis are on a yellow color, في اللون الأصفر هذا هو النكروسيس. زي ما شايفين إنه ما أثر في الأورجن، يعني ما أثر في العضو، و preserve its اللي هو architecture اللي هو التصميم تبعها، وكمان اللي هو بيكون blade and well demarcated. يعني well demarcated يعني ممكن تميزه على طول. زي ما شايفين هنا هذه حدود النكروسيس. This is the boundaries of necrosis. As you see under a microscope, this is the necrosis, coagulative necrosis, preserve the architecture and also is well demarcated. يعني واضح، يعني بيكون كذا plate and well demarcated، يعني بيكون باهت وحدوده واضحة. Its boundaries are clear. Okay. So as we see here, no autolysis. The mean of autolysis, it's the organ become soft tissue, means like containing liquid.
So as we said, coagulative is in solid organs, so no autolysis means it's not it change its structure and become liquid or soft tissue. We said already and explain plane, play, built, and well demarcated, which means the boundaries of the necrosis is clear. يعني حدودها مرة واضحة ما ملخبطة. Any necrosis associated with inflammatory response. So the coagulative necrosis is almost on the any inflammatory response, as inflammation, if there is inflammation, and we say that inflammation can be reversible, irreversible, adaptation. If it's go in irreversible, it will be coagulative necrosis. زي ما قلنا انه ممكن تكون احد اعراض الانفلامatory response. We have coagulative necrosis or liquefactive necrosis, and we say this is as architecture or characteristic and features من خصائص الصفات تبع liquefactive necrosis. It's happened on the wet organ such as brain and lung, MCOs as an example. And as a good example is abscess. abscess هو الخراج أو القيح اللي بيطلع. And loss outline, loss of the cell outlines اللي هي have the same meaning of it's not well demarcated. يعني its boundaries are not clear. This is what's mean of this sentence. يعني حدودها ما واضحة. And autolysis become soft tissue. Autolysis becomes soft tissue. Like for example on this picture. In this picture, if you see it's not well demarcated of its boundaries. It's not clear. If you come here like this and this and this, and it's sometimes maybe spread here or not. For example, it's here. We don't know until we see it. It's become here and here and here, and it's not well demarcated. Okay, يعني ما حدودها ما واضحة. The second things, if you see and noticed, it's like having some liquid, يعني فيها شوية كذا سائل. So it's become soft tissue يعني جدا سائلة. And it's have high number of macrophages. عندها عدد كبير من الماكروفيجز من هذه الخلايا اللي تكون في الانفلاميشن أو في الالتهاب. As a note يعني كمعلومة, abscess أو الخراج is a collection of pus in a tissue, and this is as excuse or as a definition. تعريف الabscess is a collection or a local collection of pus in a tissue. means يعني عنده هو كيف يترجموها؟ هو عبارة عن يعني مجموعة من البز من القيح اللي بيكون متراكم في located يعني في نقطة معينة من الجسم أو في التشيو في النسيج. So النكروسيس أو الخراج هو مجموعة من البز اللي هو القيح اللي بيكون موجود في specific area in the tissue. Notes the first cause of the death, أول سبب للموت in the world في العالم هو ischemic heart disease. ischemic heart disease which leads to the myocardial infarction اللي هو الذبحة الصدرية اللي بتسببها النكروسيس. The second طبعا as we know the heart is hard يعني صلب, and it's one of the kind of coagulative necrosis. But the second cause of the death is ischemic necrosis of the brain. As we know, brain is a wet organ, which means liquefaction necrosis. يعني من الذبحة الصدرية اللي تيجي الذبحة اللي تيجي في الدماغ. So as we said, the main types of necrosis, we have coagulative, number one, and the second one is liquefactive. The coagulative,
we say that there is 4 types of coagulative necrosis. قلنا إنه في 4 أنواع من ال coagulative necrosis. 4 يعني أنواع. الأنواع هذه قلنا إنه caseous necrosis and gangrenous necrosis and fibrinoid necrosis and the fat necrosis. First one is caseous necrosis. Caseous necrosis we say it is a specific type of coagulative necrosis. نوع من أنواع ال coagulative necrosis. It's a course in one disease. هو فيه مرض واحد من ال caseous necrosis. As a, for example, a chronic infection, TB, tuberculosis granuloma. tuberculosis granuloma هو مرض السل أو السل الرئوي. okay. مرض السل الرئوي هو نوع من أنواع أو النوع الوحيد من أنواع الكيزيوس necrosis. So caseous necrosis is have one disease, is a chronic disease. This disease called tuberculosis, and it's an infection. هو عبارة عن infection عدوى تصيب chronic infection called tuberculosis granuloma. هو عبارة عن as we said مرض السل الرئوي. And it's characterized by granuloma with the giant cells in shape of ours should have circle. What mean of this sentence? And one of the main characteristics of the tuberculosis or caseous necrosis, as we say that caseous necrosis is like means of cheese. If you see this yellow spot, it's like cheese زي الجبنة. This is as a clinical features. Also there is other features under microscopes. في بعض الخصائص اللي تكون under microscope. Let's see here. We said there is something called granuloma with the giant cells. الجرانيولوما هو عبارة عن the granuloma or the definition of granuloma question MCQs or definition. واحد من أهم الأسئلة اللي تيجي. Granuloma or the definition of granuloma is a collection of the epithelioid cells. I didn't write it here. Okay. Epithelioid cells. Okay. Granuloma is a collection of epithelioid cells surrounded by the giant cells. The giant cells are large cells that intake microbes inside it and other materials. بمعنى granuloma, the granuloma, this is the whole picture here is called granuloma. And the granuloma is a collection of epithelioid cells. If we here is like necrosis. There is no cells here, okay? This is necrosis area. And we have here some cells. So many cells, small cells. These called epithelioid cells. And these epithelioid cells is also have other cells which is large cells called giant cells. Like for example, this is giant cells, this is giant cells. The large cells are called giant cells. So now we know the definition of granuloma. Granuloma as a whole pictures is a collection of what? Of epithelioid cells. These small cells surrounding the necrosis area. السيلز الصغيرة اللي تحيط بالمنطقة الميتة. And also surrounded to giant cells. Giant cells we say it is a large cells. large cells عبارة عن خلايا كبيرة أو مجموعة من الخلايا كده مع بعض فيها أكثر more than one nuclei. Its function is to intake microbes inside it, يعني تقوم بأكل أو هضم أو ابتلاع الميكروبات هذه and other materials. So the main features of tuberculosis or مرض السل الرئوي is by granuloma, and the granuloma is a collection of epithelioid cells plus giant cell. Giant cell is a large cell containing more than one nuclei.
and it's a type of caseous necrosis. Number 2 of types of necrosis, we have fat necrosis, and it's a course in the adipose tissue, نوع من أنواع الخلايا الدهنية called adipose tissue. It's a course of fat necrosis when deprived from oxygen and blood supply. So the fat necrosis occurs when there is no or reduction of oxygen and blood supply. لما يكون في عندنا نقص في الخلايا الدهنية هذه إنه يصلها الدم والأكسجين، يحصل اللي هو الفات necrosis. Occurs in two forms, traumatic and chemical. يعني الفات necrosis بيحدث بسببين. السبب الأول أو بشكلين. الشكل الأول هو عن طريق تروماتيك بسبب حادث أو بسبب يعني شيء معين، or chemical اللي بيحدث بسبب يعني مواد سوت هذا النكروسيس أو سوت هذا الموت. First one is traumatic fat necrosis. Occurs when a trauma of mature fat cells of breast, for example. مثلا التروما أو النكروسيس اللي بيحدث في البريست، في الثدي. أحيانا بعض النساء يشيلون شنطة الكتف هذه، فتكون نوعا ما ثقيلة كبيرة، ضاغطة على axillary and breast blood supply، تضغط على الأوعية الدموية اللي بتوصل الدم إلى الثدي، فتقطع بسبب الضغط أو الحمل الثقيل هذا اللي يكون على الكتف، والضغط اللي يكون أسفل منطقة الإبط، فيسبب عدم وصول الدم للبريست، كذا يسبب fat necrosis في منطقة البريست. As we know, breast or ثدي هو عبارة عن fat tissue. هذا بسبب اللي هو traumatic. Chemical fat necrosis is due to the release of enzymes as acute pancreatitis. Okay, inflammation in pancreas. فيحصل في release of enzymes which lead to pancreatitis. يعني بسبب انزيمات افرزت في البنكرياس فسببت تحلل. The third type of necrosis, we say there is gangrenous necrosis. Gangrenous necrosis is a type of coagulative necrosis plus infection plus اللي هو putrefaction. Putrefactions means as we said on the first I think slide, that is a group of death, of cells on the death organism. We have three types of gangrenous necrosis. The gangrenous necrosis, we have dry gangrenes, wet gangrenes, and gas gangrenes. Dry gangrenes, of course, as an example in which we call it leprosy, is this as a disease is occurs due to the bacterial infection. في عندنا what you call it عدوى بكتيرية of the nerves lead to the auto-amputation of the fingers or more. يعني يصير في بتر، يسموها بتر أو قطع للأصابع تلقائيا، يعني الأصبع نفسها تموت بنفسها، يعني ويتم لها البتر يعني بنفسها، يعني without any intervention، يعني ما في أي تدخل. Like for example on these pictures at the end of the foot septic, as an example, common in the limb, especially in foot, as in this picture. Wet gangrene occurs in diabetic patients, مرضى السكري. عندنا هو foul smell، ريحة ما كويسة. edema يحصل في تورم. tissue black تصبح سوداء. severe infection. putrefaction
true gangrene. This is called true gangrene. The true gangrene is a wet gangrene occurs in, for example, diabetic patients. تكون هي الجنجرين الحقيقية اللي تكون في مرضى السكري عادة يعني. We have gas gangrene, and gas gangrene occurs mainly due to the Clostridia perfringi, and this Clostridia perfringi is one of the type of gram-positive bacteria. عندنا نوع من أنواع positive or gram-positive bacteria، نوع من أنواع اسمها Clostridia هو perfringi. هذه بروديوس، هذه البكتيريا لما تدخل جسم الإنسان بروديوس غاز H2C2S. هذا الغاز يعني كيميكال أو الغاز هذا بيسبب عندنا اللي هو necrosis and it's very fatal infection. يعني هذا العدوى جدا قاتلة. common occurs in the muscles and the liver. عادة تحصل في العضلات والكبد. The gas gangrene is a wet gangrene plus gas formation. The gas gangrene is same as wet gangrene but plus gas formation. There is a gas formation يعني يتم في غاز يطلع يعني. The fourth type of necrosis, النوع الرابع من النكروسيس, we have fibrinoid necrosis. The fibrinoid necrosis is occurs due to the deposition of fibrin, plasma protein, and immune complex MSQs. So as the fibrinoid necrosis occurs due to blah 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 blah, one of them is fibrin. You will choose fibrin or plasma proteins immune complex. يعني لما يكون عندنا ترسب في الفيبرين والبلازما بروتين والاميون كومبلكس، هذه العناصر يصير عندنا الفيبرويد نكروسيس اللي هو موت الخلايا التايب تبعه fibrinoid. The deposition is seen more in هذا التراكم أو الترسب يصير كثير عند الناس اللي عندهم blood vessels or in hypertension. عنده hypertension مرضى الضغط، يكون عندهم ضغط الدم زيادة. The thickening of the wall of the blood vessels sometimes lead to blockade. يعني تضخم الأوعية الدموية عادة بيؤدي إلى إغلاق الأوعية الدموية نفسها. So we have one of the most fibrinoid necrosis occurs on the renal glomeruli. الأوعية الدموية اللي تكون في الرينال أو في الكدني في الكلى. We have the outcome or the prognosis or the outcomes of necrosis. النتيجة أو الآخر يعني now it's happened the necrosis. Then what? What will happen after the necrosis? The necrosis occurs and there is outcome or result of necrosis. One of them is resolution. Resolution means it's returned back to the normal tissue. So return back to the normal tissue. If it was mild necrosis. إذا كان necrosis is mild, low necrosis, the tissue can return to the normal shape or to the normal function. ترجع زي ما طبيعتها. هذه واحدة من النتائج. Necrosis tissue scattered by macrophages. يعني التشيو اللي صار لها necrosis هي ما ترجع زي ما كانت، لا يتم إزالتها عن طريق الماكروفيجز cells، عن طريق خلايا الماكروفيجز. one of the outcome is resolution. The second outcome is acute inflammation. Any necrosis is associated with inflammation. As we said, that the necrosis occurs as acute infection or acute inflammation, which lead to irreversible necrosis, irreversible cell injury, then lead to necrosis. So necrosis may be still as acute inflammation, not complete as necrosis. Or as the third result, we have granulation. Granulation means tissue formation, organization, process of healing. Okay, so granulation, that's formation of fibrosis.
طبقة من القشرة مكان الجرح تتكون. اوكي، زي ما شفنا في زي هذه مثلا، سوري، زي هذه تكونت فيبرينويد، يعني عبارة عن تكونت طبقة وخلاص تكون موجودة كذا، بس the side of necrosis is not working. Or blood vessels pink in color يعني become low blood supply there، يعني يكون في قلة من blood supply أو من تغذية الدم. The fourth result is calcification by the deposition of free calcium. Okay, so we can describe here the necrosis as, for example, we said here is let's see, give another example, good example. Here we can describe this as calcification, deposition of calcium. And I think there is no pictures. The picture which shows war here is this. We can prescribe this as this one as granulation. Okay. So the outcome of the necrosis or the prognosis of necrosis: 4. Resolution, return back to the normal tissue if it was mild necrosis, or goes to the acute inflammation. As we know, the inflammations associated with necrosis or necrosis associated with inflammation, or goes by granulations to form fibrosis by processing healing, and goes in calcification by the deposition of calcium. And as we know that the major hormones is parathyroid hormones, and 99% of the calcium in bone، معظم الكالسيوم 99% منه يكون في البون في العظم، and 1% free calcium، 1% هو كالسيوم حر. Some of these are binded with the albumin، بعض الكالسيوم ترتبط في بروتين الألبيومين، and the residual الباقي is for regulation of the parathyroid hormones، يعني يتم ضبطها عن طريق الباراثايرويد هرمونز اللي يصدر من الباراثايرويد gland. The calcium needs of vitamins D for the action of the parathyroid hormones. So in what we called it, like those who are affected by deficiency of vitamin K, the parathyroid hormone not act due to the deficiency of the vitamin D. معنى انه الفيتامين دي مهم علشان عمل الغدة الباراثايرويد اللي تكون خلف الثايرويد. This is about necrosis. I'll put the apoptosis and its difference between apoptosis and necrosis in other lecture, because not making lectures as long, so don't feel bored. راح احط الابوبتوسيس والفرق بين الابوبتوسيس والنيكروسيس في محاضرة مستقلة عشان ما تحسوا في الملل وغيرها. Thanks for watching. Don't forget subscribe, like and share and comments, and send to your friends and share the benefits. والسلام ختام.